Tulimewazika wote wako hapa ndani. Sasa ni wapi mimi ninajua pale ingine kama shosho na shosho ya mashosho ni hapa. Ni wapi ingine tutaenda? Nimelelewa hapa nikiambiwa huku ndio kwenu. Ni wapi ingine? Hakuna Kenya wangewacha ikiwa na amani, ama akute ate kitu umeweka pale awache, paka majembe wanaiba, shoka. Mahindi walikuwa wanajichemshia wakabeba masufuria, watu waende wachemshe naye mahindi. Wale bado wako msituni wajipange haraka haraka watoke, kwa sababu tutaweka fence na sio tafadhali. We know that the Ogiek are being evicted, likely in the name of conservation. We also know that there's a lot of interest from those who are engaging in carbon trading in Kenya and in Kenya's forest and other assets. I think it's fair to say that there are concerns that the Ogiek's land may be being taken away for carbon credits.